Hello, Alex. How are you, my friend? Good. A little bit nervous, but good. You? Good, good. I thought your Russian is good, better than English. Yeah, Russian is my best language by far. Okay, then nothing to be. If you were not nervous with Gennady and Devon, don't be nervous with Yeah, Morozov. exactly. Yeah, but it's These are the calmer guys, compared to the other two, So I we are rem live now, huh? Just for your Oh, info. really? Okay, okay. Yeah, yeah. So you can be Okay, okay. Wait. just relax. I remember Morozov and Devon. That was tough as well. So after that, Yeah, yeah. It was. They were very hype. I heard that each of them drank like 50 Red Bulls, 50 cans of Red no, no, Bull no. That's before. way more, Way more definitely than way that, more. right? Yeah, yeah, yeah. Otherwise, you can't be that hype. With 50, what's 50? 50 before sleep. Hmm. Yeah. Emir, başla da. So, okay, we are waiting for Artyom and Vitali to come. Did you know that Artyom is about 140 kilo now? Okay. Oh, I think I he think does look good. He looks good. I think he has never been before this big. And it's Artyom, so it's pure quality. Yeah, yeah, Like yeah, like a superhero, yeah. yeah. I think Artyom is just playing some like underdog game. This is what I realized. Like if he really didn't believe, like he Yeah. would like 140 kilos. What is that? He's probably right now near 10 kilo heavier than Alex Kurdashev much. Oh yeah, I remember he even looked a little smaller for Alex. Yeah, Like yeah. you could It's just see. I think until the Matushenko match, he still didn't look so big after that Georgi Svetko, the stomach issue. Georgi Svetko time. You remember? Yeah, yeah. Yeah. Oh, So but before that, the preparation was crazy. It was very big before he yeah, got yeah. sick. For he was getting ready for Levan, Levan, yeah. and then he got. I think his craziest shape I have ever seen when he pulled against Corey West. I think he looked very big there, very big, very dominant, and very strong. And I was in the same event. Yeah, I I remember. I pulled Re Coach Ray. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Yeah, that match was made me realize how much hatred I have. You know, I mean, I win the match. People says, "Oh, it was early start or something," and then I put the slow motion. Almost every round, Ray starts first, and then I hit him. But just because when you are dominant, you Yeah. understand, you only your moves is unless it is slow motion. They're gonna find anything to complain, like always. Yeah, 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 yeah. You're right. You walk on the sea, they will say, "You don't know how to swim." Exactly. Trust me. I'm 50 years old. That is some of the people. Mm. I really wish them alive. With Vitali. You know, because that's the easiest thing, my friend. Easiest thing. That I have met two type of people in this life. Some just talks. Some really does the job. So that is how you know the tree from their fruits. What job they have done till today. Because talk is so easy. You can just. I remember one of the. You ever follow football? Little. A little bit, yeah. I remember they did the test. One of the guys that football fans were just cursing and screaming the guy. How he missed that position, and they brought the guy, and he couldn't make the score into the like empty place. Like there was no Yeah. resistance. So it's not as easy. You It's can yeah. teach Messi, you can teach Ronaldo, you can teach Michael Jordan, you can teach everyone. You sit down, TV is front of you. Oh, what is that? I would even better. Yeah, Yeah. for sure you do. Very Somebody, easy to judge.
Who О, came? Hello, Vitali. о, Hello, Angin. здравствуйте. How are you? Good? Как ты? Good. Of course, look at him. See you. Good to see Где you. Морозов? Морозов опять опаздывает. Morozov is late again. Oh, Morozov said that he's scared of you and he will probably not make it. Он чуть боится говорить тебя, так что, скорее всего, не придет. Я так и понял, что он боится. Можно начинать. Yeah, I figured so. We can start already. No problem. Okay. So what to do? What to do here? I mean, yeah. Yeah. So how is everything, Vitali? Как у тебя вообще, в общем? Да ничего, все хорошо, все идеально. Руки все работают. Готовлюсь. Поэтому я думаю, что все пойдет на высшем уровне. All good. I feel great. Perfect. My Mhm. hands both are working very good, so I think everything's gonna be at the highest level. Yeah. And what's your weight now? 140? Сколько весишь? 143 сейчас. 143. Wow. Is it his heaviest? Это самое тяжелое, сколько ты был? Или ты был больше тоже? Максимум был 144, но я думаю, что приеду 145. So his maximum was 144, but he thinks he's gonna compete and arrive at 145. Oh, so he will be at his heaviest. Ну, Yeah, будешь... that's happening by like naturally, or that's happening because of especially for this match. Это само как-то получается, что ты набираешь массу, или именно для этого матча ты хочешь Нет, побольше быть? я делаю, только тренируюсь и начинаю подготовку, вес начинает подрастать. Когда я перестаю тренироваться в сезоне, когда отдыхаю перед соревнованиями, либо после соревнований, вес маленько падает у меня. Здравствуйте, уважаемый. Hello, Engin, Там respected man. кто тут? Hello. Everyone is Okay, here. what did Vitaly say? He said that it comes naturally as he trains and gets bigger, but when he lays off the training, the weight comes down sometimes. Oh, okay. So it means that he's training good. He's 143. Artyom, when you were not here, Vitali said that you were scared of him. That's why you came 2 minutes late. Is that true? Вот тебя пока не было, Виталий сказал, то, что ты опаздываешь, потому что ты боишься его. Правда? Я боюсь, что он меня съест. Он прическу тебе настраивал. Artyom is scared that he's gonna eat him. Vitaly's gonna eat him. Mm-hmm. Artyom, Vitali is 143 kilo. Like Виталий almost сейчас at his heaviest ever. What do you think? говорит, сейчас Виталий уже 143, почти его самое тяжелое. Что думаешь? Ну, вот поэтому я и боюсь, что он и меня съест, помимо Макдональдса. So I'm scared that he's gonna eat me as well as the McDonald's as well. And what's your weight? 140? Ты сколько весишь? 140? 110. 110. Come on. Looks like 110 is only his head right now. У тебя только голова Yes. 110 как будто весит, да? Так это Артем 110, то один с Девоном бороться. Я хочу с тобой. С ним? С Виталием будешь бороться 110? Да. Artyom, Vitaly is saying that Artyom should pull Devon because he's 110, but no, he's gonna pull Vitaly. Okay, what's his weight? Artyom's weight? 110 140. весит? Yeah, 140. 140. Oh, we will have two giants. Artyom, a question for you. Мгм. Your right hand match with Vitali, does it have any psychological effects about this match on you? То, что вы с Виталием на правой поборолись, это как-то влияет на тебя психологически, то, что вы сейчас будете на левой бороться? Да, нет, это никак не влияет. Я думаю, ну, Виталий меня поймет, что, ну, руки разные, всякое Конечно. может случиться. Правое это не левое, левое это не правое. Там. Плюс наоборот, как бы, Морозов в дает, июле, это не Морозов в феврале. да. Плюс, да, наоборот, поединок, например, на правой немного дает понимание о технике Виталия. Все равно немножко я понял что-то. Надеюсь, что я из этого урок какой-то извлек.
I think not because the right is not left and left is not right, and Vitali can agree with me. Vitali even added that Morozov in July is not Morozov in February. And actually, Mm. I think the right arm match it kind of helps me because I can think about it. I hope I can get some lesson out of it to think how Vitali pulls, how is his technique and stuff, around the table. I mean, from one side, I kind of feel that Artyom plays like underdog little bit. I remember one of his uh, like things that he said, that he doesn't look favorite or something like that. But from other side, we see he's gaining weight, 140, and so looks like he's not going to give the title in his head. Ты как-то с одной стороны как будто понижаешь себя, что ли, как андердога себя выставляешь, а с другой стороны ты уже 140 набираешь, и просто так ты титул ведь не отдашь, как бы, в своей голове. Ну, У тебя как будто здесь две как, стороны. у меня просто биполярка. А, Знаешь, Нет, нет. просто я не хочу громко говорить ни о чем. Я просто хочу попробовать сделать все, что от меня зависит, и побороться. Вот, поэтому я набираю и молча как бы лишнего ничего не говорю, чтобы потом не обосраться, извиняюсь. Мгм, Ну, мало ли, мгм. всякое может быть. So actually, I have two personalities. He joked about it that he has two personalities. That's why he says it. Hmm. As for the match, he just prefers not to talk so much, just Hmm. because no, something can happen. I just prefer to be quieter. I'll come, do my best, get my best shape, and I'll fight for it. So I just prefer not to talk so much. Okay, and Vitali, your right arm match against with Morozov, does it have any importance for you Uh, to judge the upcoming match or no? То, что вы на праве поборолись, это какую-то важность для тебя имеет, чтобы расценивать это как-то, чтобы сравнивать с левой рукой. Я думаю, что Артем решил сохранить титул на левой руке, поэтому мне специально отдал на правой руке, чтобы меня, так сказать, сбить с верного пути. Мгм. Вот. Он мне специально отдал правую руку, чтобы завести меня в заблуждение. И он мне хочет выиграть на левой руке. Но я понял его тактику. Мгм. Я это все прекрасно понимаю и буду пробовать выступать очень хорошо. Mhm. Actually, I think Artem is very smart, and he gave away the match on right arm. So I kind of have false judgment of the left arm, but I got his plan, and I'm preparing myself so I can do my best. So he will Come not fool on, me. come on. He doesn't believe that Artyom to his right arm. И ты же сам не веришь, что он отдал тебе матч направо. Виталий, Ну, можно видео пересмотреть. Артем даже не напрягался со мной, специально отдавал мне. you can rewatch the match. You can see Artem isn't even trying to pull me. I mean, if that is the case, that we should not work with Artyom anymore. Ну так если это правда, получается, с Артемом больше работать не будем. Но Артем сейчас на левой руке себя покажет. Еще раз, ты подвисаешь. Артем себя покажет на левой руке. Очень. I can't hear him, he's very light. Артем себя покажет на левой руке. Он А, же у нас суперзвезда на левой руке, мгм. да, левой руки. Ой. He's gonna show himself on the left arm because he's a left arm superstar, right? No, he's with both arms, but I kind of think that Laletin is just like low key disrespecting Artyom by saying that he didn't try, just meaning that he was just too strong. He didn't even feel him, and there was like nothing. That's what I feel. Я думаю, что Артем на обе руки как суперзвезда, и мне кажется, что ты так втихую пытаешься Артема подкалывать, то что типа ты его не почувствовал, и что он не старался, и ты вообще его как-то со столом не Нет, почувствовал направо. Артем тогда показал очень красивую борьбу, и у меня до сих пор рука еще восстанавливается после этого. Это I не think я, это Бога. I think Artyom did very good, and my right arm is still recovering from the match. Oh yeah, so he pulled against Zerno without being recovered. Значит, с Дираном ты боролся уже,
не полностью восстановлены. А Деранов тоже не боролся, не хотел с ним бороться. Деronov wasn't trying as well. He gave him away as well. Okay. So that's the new way to. I don't know how to say, not the disrespect Извиняюсь, of him, but yeah. извините. Anyways, Мне кажется, так, если дело дальше пойдет, то и Ливан не будет бороться. He thinks that if it continues that way, Levan's gonna give the match as well. yeah. Levan said that Vitali will get old by dreaming of beating Levan. He will come, lose, and then he will dream. He will come, lose, and he will get old like that. Does Laletin agree that? Леван говорит, то, что ты состаришься, пока до этого дойдет, то, что ты представляешь, то, что ты победишь Левана, проигрываешь, потом возвращаешься обратно, еще об этом мечтаешь, и вот так будет по циклу, пока ты не состаришься. Согласен с Ну, этим? я думаю, что я состарюсь позже его, поэтому я все равно до него дойду, доберусь и выиграю. I think I'll get older later than Levan, so eventually I will get him and win against him. Eventually, when? How soon? Э, How about like this year? Рано или поздно это когда? Как насчет этого года? Я согласен. I agree. Oh, but could that be as soon as middle of the May? А это может быть настолько, ну, например, в середине мая это может быть? Ну, я хотел бы что-нибудь вот октябрь-ноябрь, хотел бы к концу года. Я думаю, я буду больше уверен в себе, но в этом году я готов бороться с любым спортсменом. I would prefer it to be in October, November, because I would get in a better shape and I will be more confident in myself. But this year, I'm ready for anyone. Yeah, but just what if the offer comes for middle of the May? А если предложение все-таки поступит на середину мая? Будем пробовать. We'll try. We'll do it. Yeah. Okay. I want to tell to Laletin that now Hermes and Michael competes, and winner will get opportunity to pull against Levan. But if Hermes wins, he wants to wait till the end of the year because Levan pulls twice a year. And if Michael wins, he wants to pull early. So if Hermes wins, Laletin versus Levan. If Michael wins, Michael versus Levan first, and the end of the year, Laletin versus Levan. But Laletin needs to stay undefeated. When I say undefeated, since the Hermes match, to get the match to Levan. Anyone who loses right now cannot pull Levan. It will not make sense. Вот сейчас Майкл и Эрмес борются. И получается так, кто из них выиграет, идет против Левана. И если поборется Майкл, он хочет выйти первый. Поэтому если выиграет Майкл, ты будешь в конце года, а если выиграет Эрмес, то идешь первый ты. И просто тебе в это время нужно оставаться, ну, неповерженным, так сказать, не проигрывать, потому что если, ну, человек проигрывает, как-то против Левана ставить его тоже особого смысла нет. Ну, я думаю, что придется мне бороться все-таки в мае с Ливаном, так как РМС в любом случае должен держать победу. I think I'll pull Levan in May because Hermes is gonna win the match. Oh, you think so? That's interesting. That's interesting. And Artyom, are you going to share your game plan with Laletin, or it's gonna be a surprise on that day? Поделишься какой-то тактикой с Виталием, или это сюрприз будет Расскажи, Артем, на расскажи, день? ага. А? Расскажи. Vitaly asked him зачем? to tell him everything. Vitali tells him to tell him everything. Of course he's not gonna. I'm just joking. Нет, я не скажу. Не скажу. He won't say it. He won't say it. Я же могу по-всякому. А там просто что лучше пойдет, то и будет. I can pull it anyway, so whatever goes better, I'll just do that. Oh, wherever it goes, okay. But you don't want to take it to somewhere. You want to wait and see where it goes. То есть ты сам не хочешь куда-то идти, ты хочешь подождать и посмотреть, куда пойдет? Не, я хочу. Но запасные варианты тоже есть. Yeah, I want to
take the lead, but I have the plan B and C and etc. I Yeah, have yeah. It is not so easy to apply a game plan, against Laletin. Usually you stop him first. Yeah. And Vitali, like, does it matter what kind of plan Morozov has that you had to do this? А какое-то значение имеет, какие планы у Морозова из-за того, что ты вот так вот сделал, слушал его? Да, я понял, что он не хочет со мной бороться. Oh, yeah. Yeah, I heard in his voice that he doesn't want to pull me. I understand it now. If he didn't want to pull him, why would he gain to up to 140 kilo? Если бороться не хотел, зачем бы он 140 набирал? Ну, он же любит свое тело показывать красивое. Он хочет показать, что у него тело красивее, чем у меня. He likes when he looks good, so he wants to show people that he looks better than me. Oh, when he gets bigger, he looks better, huh? 140 Yeah. kilo. Okay. Okay, I understand. Yeah. Anyway, so we will see. We will see how it will be. And another thing I want to ask, Vitali, do you think the gauntlet look better on your hand than how it looks on Morozov's hand? Перчатка на твоей руке получше будет смотреться или у Артема? На моей руке лучше, потому что с руки Артема она сваливается. Она ему большая слишком. I think it looks better on me because Artyom's hand is very small, so it falls off him easily. I think it Uh-huh. better me. Yeah. A bit better. Yeah. And since Levan is not pulling with left arm, Laletin, do you think that there is a possibility that you will have like both of these gauntlets this year? What is the chance that you're gonna have both of these gauntlets, on your arms? Из-за того, что Ливан на левую не борется, есть вообще вероятность, то, что у тебя будут обе перчатки в этом году? Если есть, то какие, по-твоему, шансы, проценты? Ну, я пока сильно об этом не думал. Мне на ближайшее время самое главное забрать одну перчатку. А в дальнейшем, смотря когда состоится поединок с Ливаном, от этого будет зависеть. I don't think so far. Right now I'm focused on this match, on one gauntlet. It depends on when the 11 match happens. I understand. Yeah, so he focused so much on this one, so he understand how risky is this match, right? How serious. Ну, то есть ты сконцентрирован полностью на эту перчатку, потому что ты понимаешь, насколько матч серьезный. Да, я сейчас сконцентрирован именно на эту перчатку, потому что тут реальные шансы, шансов больше выиграть, чем на правой руке. Но чтобы мне выиграть на правой руке перчатку, не нужно маленько времени. I'm focused on lefty right now, only on lefty, because I feel like I have more chances right now with left arm. I have to wait a little bit, so I pull righty, go after the right gauntlet. He will have exactly 3 months, and he's already training. Let him to start training with right arm as well, just in case. А у тебя 3 месяца будет, на подготовку правую. На всякий Ну, случай, достаточно говорит, будет. лучше уже... Ну, они говорят, типа, на всякий случай лучше уже начинай потихоньку. Я уже начал еще в том году. He already started in the previous year. Right arm? На правую. Yes. Okay, then why not? I mean, he will be ready. Anyways, Artyom, can you beat this guy in your head? В голове можешь Виталия победить? В голове, да, могу. In his head, yeah, he can. В голове могу. Пускай Артем меня победит в голове, а я его на руках побежу. Okay, so Artyom win against him in the head, and he wins on the table. Vitaly wins on the table. Any response, Artyom? Не, ничего не ответишь на это, Артем? Я промолчу, но это... Как он на руках выиграет, если в голове не выиграет? Самое главное уже в голове. I don't say much. Just how can you win on arms if you can't win in your mind? The mind is the most important part. Yeah, see, Vitali, did you hear that? Слышал, говорит Виталий? Я слышал, да, я учту это.
He'll take it in his mind, yeah. He'll remember this. Anyways, so Artyom, do you think that Vitali is right or left arm stronger? Как Right. по-моему, Right arm. Yes. And do you agree with the Vitali? Ты согласен с этим, Виталий? То, что у А тебя правая чё? сильная. У Правая меня у тебя правая. сильная. Ну, в каких-то движениях, да, вообще, если брать натяжку на угол, левая сильнее. И кисть на левой сильнее. Сгибатель, в смысле? Или это... Отведение. Ага. Отведение и натяжка, да, на левой сильнее. So, in some parts, righty is stronger. On left arm, he has more back pressure and rising. Back pressure and riser is stronger with. Налево у тебя, да, натяжка сильная. Yeah. Is that true that, I mean, like does he think that like his left riser is stronger because with left arm he was like more dominant, or like because with right he for many years had to pull like this against Krasimir and other guys, and this type of low hand top roll, did it have any negative effects on his riser with right arm? Это может потому, что ты настолько, доминантен был на левой, а на правой тебе приходилось с отведением, кидать его против Красимира и остальных ребят. Тебе кажется, что, может, это как-то повлияло негативно? Нет, я отведение кидал с этими ребятами, так как они борются в крюк, и я специально отдавал им отведение, чтобы они могли закрутить меня в крюк. Но сейчас я спокойно справляюсь с теми людьми, которые меня крутят в крюк, с натянутым отведением. Before I dropped the riser just so people couldn't hook me, people like Krasimir, but now I can fight with my riser up and no one can hook me anyway. Yeah. But is that the reason that his left riser stronger than his right? Ну, в смысле, может, поэтому у тебя левая натяжка получше, отведение точнее. Because of many years of pulling this way. Столько лет, то, что ты боролся без Я этого. боролся, я абсолютно все тренировал одинаково, просто на соревнованиях боролся с откинутым отведением. А так как тренировался все одинаково, именно левое всегда было отведение лучше. He always trended like equally. He just pulled with low hand on the right. His left was just always better. Yeah. It was always just better. Yeah. Yeah. So that's why I'm saying he always pulled this way with right arm. So maybe that is the reason that his left riser is better, because he always dropped this, Anyway, Yeah. so it doesn't matter. Another question to Artyom. Artyom, with left arm, like I remember your match with Dizerano, left arm. Мгм. And you were you not going like high and top roll Ты же against на левой Dizerano, like 3-4 years ago? 3-4 года назад с Гогой ты же верхом проходил на левой. Да, так Yeah. точно. Outside, yeah. Yeah, and then after that you also started like hook and other things, So my question is that, do you think that last a few years your style with left changed? Like, did you become more of inside puller compared to your top roll beginner years? Может, у тебя как-то вот спустя вот эти года изменился стиль, и ты более внутрь начал ходить, потому что раньше ты же как-то, более наружу, наверх выходил. А сейчас ты Ну, как будто больше в крюк закручиваешься. там зависит от соперника больше. Мгм. Ну, крайние поединки на левой руке я готовил именно крюк. Вверх тоже готовили, но просто не пользовался им, не делал, не надо было. Мгм. Вот. It depends on my opponent, but like my last matches, several of them, I just trained hook because that was the style. I trained outside, I just didn't have to use it. Yeah. Artyom, I know you don't want to talk a lot about what you plan, but do you think it's possible to hook this guy? Ты, конечно, не хочешь, про планы говорить и все такое, но как тебе кажется, это вообще возможно, Виталия, в круг закрутить? Ну, возможно, все. Главное для этого иметь силы. Там посмотрим. Yeah. Anything is possible. I just need to be strong enough, and we will see. Okay. And Vitali, I had a interview with Levan, and Alex was translating, and he says that Devon with right arm is deserving second place in the world. Do you agree with that?
Вот мы с Ливаном интервью записывали, и он там сказал то, что Девон на правую, заслуженный номер 2. Ты с этим согласен? Ну, если Дева номер 2 на правой руке, давайте устроим поединок между мной и им и посмотрим, кто будет номер 2. Я вообще номер 9. Пускай побоится номер 2 с номер 9. Well, if he's truly number 2, let's have a match. I'm number 9, so we will see who is the true number 2. But how confident is he against Devon? Насколько ты уверен против Девона? 99,9%. 99.9%. 99.9%. Wow. 3-0. 3-0. And Devon also sees his chances very good against you. Any comment on this? Девон против себя тоже хорошие шансы видит. Что думаешь? Ну, каждый же видит свое. Я вижу свое, он свое пускай смотрит. Everyone's, Ивана тоже видел хорошие свои шансы, не получилось. everyone sees it for himself. Everyone sees it differently. I see good chances for myself. He saw good chances against Levin, and we saw how that happened. Okay. Okay, so he's also open for an idea to pull against Devon as well. Ну, ты открыт для предложения с Девоном побороться направо. Конечно. Если будет хорошее предложение, я всегда открыт. Of course, yeah. I'm always open for good matches and good opportunities. Yeah, and another question: if he pulls, like if Michael wins, and if Michael pulls Levan first, and if Laletin pulls Levan late, Yeah. but we don't know if he's gonna pull him or not because we don't know if he's gonna go undefeated. So between this time to the end of the year, if Levan pulls Michael first, would you like to face Devon in between? Да, получается, смотри, если Майкл выиграет, тебе же придется с Ливаном в конце года бороться. И если так все сложится, ты будешь согласен с Девоном побороться до этого, вот в этом году? Без проблем. No problem, yeah. So he doesn't see himself under risk that if he loses, he may not get to Levan. But I mean, if he's losing to Devon, then probably Levan will be hard anyway. So there shouldn't be issue. Yeah, we will see. We will see how it goes. And before we talk about some other matches, Morozov says Artyom said that it is possible to hook you if he gets some stronger. Do you agree with that? With left arm? Ну вот перед тем, как перейти к другим матчам, Артем только что сказал, то, что налево тебя возможно, в принципе, закрутить, если быть достаточно сильным. Что ты думаешь? Я думаю, нет ни одного спортсмена в мире достаточно сильного, который мог бы меня закрутить в крюк на левой руке. I don't think there's anyone in the world, an athlete, that can hook me on my left arm. And right is possible? А на правую? Тоже Yeah. нет. No. So Not is right. it right or left? There's no possibility. Okay, if he knows that nobody can hook him, and then we know that when he loses like from the hand at some point, very seldom, but he goes there. Is he like planning to go more risk dominant way instead of this, like just to make sure that like to control more pronator? Вот смотри, ты же говоришь, это в основном, если ты проигрываешь, хоть это и очень редко происходит, это происходит потому, что у тебя начинает уходить кисть. И ты Да. как, ты, может, планируешь больше контролировать пронацию противника? Да, я этим и занимаюсь, да, занимаюсь кистью, чтобы она больше смогла удерживать силу спортсмена. Yeah, I'm actually training it, so I can contain better. There is, yeah, okay. And is that the key point against Levan? Это ключевая какая-то способность против Ливана, по-твоему? Но в прошлый раз я ему именно проиграл отведение и кисть. В принципе, бокового давления моего хватало его удержать. Но так как я не борюсь на убитой кисти, я ему проиграл. For Levin, I think rising and cupping is the most important because in my match, I had enough side pressure. My wrist just went and I can't pull without my wrist. Yeah. But I saw that Levan was going this way, and then from here,
Ой, 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 ой. Laletin hit, and then Levan Что here такое? rise up and then go there. So yeah, as he said, like more riser probably need. Yeah. Да. Леван, Yeah. то есть, бил тебя, и у тебя из-за того, что отведение отпадало, он наверх залезал и проходил сверху. Да, но по центру он не мог меня сдвинуть, я его наоборот сдвигал на свою сторону, если центр брать. But in center table, he couldn't get past me. I was actually pushing him to my side with side pressure. Yeah, side push. It is because Levan's the bottom two finger and this tendon, and Laletin's pronator. Levan just couldn't go because of his wrist. I think, in my opinion. Yeah. Да. Artyom, do you have in your head? Do you have an unfinished job with Devon with left arm? У тебя, в голове есть вот эта вот незавершенная какая-то проблема с Девоном на левой? Ну, и она была бы для меня проблема, если бы был реальный поединок. Понимаете? Ну, если бы мы подошли оба к этому поединку, и вот такое вот случилось, да, это было бы проблема. А так, да нет никаких проблем. Единственная проблема – это его фанаты, которые мне пишут комментарии всякие. Я устал уже блокировать. The only problem would be if that was a real match, because it wasn't a real match. It's not really a problem for me. The worst part is his fans just keep spamming me, and I'm tired of blocking them already. So does it mean that like he is willing to pull him? Ну, ты готов был бы с Девоном побороться на левую? Да, в принципе, готов. Да. Все после Виталия. После Yeah. Виталия, да. Как и договаривались. Yes, but after Vitali. Oh, of course. I mean, we have the Vitali match set Yeah. already. Yeah, that's why we do the. Yeah, he said like we said, yeah, after Vitali. Yeah. But like, if no injury or no pain, does he think that like we have the next event in US after this one? Does he think that if no pain or injury, he is ready to do that? Ну вот на следующий ивент, да, после этого, если у тебя ни болячек особо травм не будет, ты готов был бы с ним побороться на следующем ивенте? Да. Yeah. And can I ask one more question? Is it gonna be another arm wrestling match, or it will be a little bit personal? Как это для тебя будет просто очередной матч за столом, или это будет более что-то личное? Да, это очередной матч, я думаю. I Там think it's... ничего личного. Я эту ситуацию отпустил, я йогой, и этот монах, все. Аскет. I let it go. It's not personal for me. I think it would be just another match, like a monk, like a peaceful monk. I let it go, and I don't think about it. And It's not personal for me. what if Devon makes it personal? А если Девон это сделает личным? Кто задевает личное, тот унижен будет публично. Oh, so who's making it personal and hurts me personally is gonna be not punished, but it's gonna be everyone's gonna see that. He's gonna be ashamed in front of everyone else. Just because of making personal, or he's gonna pay the price by losing? This is what he says. Просто из-за того, что он это сделал личным, из-за этого он перед всеми опозорится. Ну, личное это что у нас? Личное это когда вот человек задевает честь и достоинство человека, например, да? Что-то личное, может быть, семью там, что-то, подобное. Вот это личное. И если человек личное вот допускает что-то в адрес, там, не знаю, на пресс-конференции, на чем-то, во время поединка, да, если что-то такое личное допускает человек, то что сделаешь с ним? Такие вопросы за столом не решаются. Yeah, like if he makes it personal, I think it's more of a him going against my pride and my manhood and making it in front of everyone, like humiliating me, trying to humiliate me. But I don't think matters like this can be disclosed on a table. I don't think it can resolve on a table. It means that it will resolve somewhere else.
В другом месте это решится не за столом. Такие проблемы не решаются за столом. Ну, конечно, если личное что-то задето, вот я говорю, честь, достоинство человека, если задевает, то, ну, как в каком армрестлинге идет речь? Мы же, армрестлинг это спорт джентльменов, мы здесь выходим не бить друг другу морды, да, а за любые оскорбления, за любые слова левые бьют обычно по морде, правильно? А мы выходим бороться на руках и друг на друга не позволяем сказать что-то плохое, личное и так далее. Yeah, like I think arm wrestling it's a sport of gentlemen. So you don't go after a pride and like dignity of a man. Stuff like this, people usually fight because of that. You get punched in the face, and we arm wrestle at the table. We don't say stuff like this, you know. Yeah, but right now, Поэтому, go ahead, Morozov. поэтому для меня, не знаю, я думаю, это будет с его стороны глупостью сделать что-то личное, например, оскорбить как-то и так далее. Ну, он вряд ли это сделает. А все, что за столом, там можно пошутить, вон, да, что там кисть масла и так далее, да. Но это смешно. Это Виталик тоже говорит, что меня выиграет. Я же... У тебя еще кисть масла, что ли? Я учту. Кисть масла. Я учту это. Yeah, he said that I don't think Devon's gonna make it personal. Not in like a personal way, like you know, going against his dignity and stuff. And Vitali, he said that you know he's gonna joke about him having a butter wrist and stuff like that. He doesn't mind that. He doesn't care. He's just joking. He's just talking on the table. And Vitali joked that, oh, you have a butter wrist. I'm gonna remember that. Okay, So Vitali is targeting him again. okay. And what's this guy saying? Vitali is saying, what's the butter wrist? You know how Devon is. No, I Devon said. understand. I'm just asking Morozov, just trying to provoke him. Vitali asked him like why? I mean, what is this Vitali guy saying about butter wrist or something? What's the talk? Говорит, что Виталий такое говорит, то, что про кисть твою, масло и все такое. Зачем такие вещи? Я его просто заблокирую в Инстаграме. I'm just gonna block him on Instagram and that's it, yeah. Я тебя в WhatsApp заблокирую, понял? He's gonna block him as well. Okay, they will block each other. Okay, yeah. Listen, guys, blocking is not the right thing to do, you know. Like, take example here, you know. I never block people, you know. Anyway, so I only blocked like 3,000 people so far. So that's all. Anyway, so Vitali, you look very tired and sleepy because it is over there coming to midnight and in wherever you are. Anyway, so let's talk about some other matches. How did you guys find the card? Do you think this card is maybe like the best card so far? Did you guys see all the matches? Что вы думаете, вот то, что карт какой сейчас собрался, он, по-вашему, лучший за все время? Как вам матчи, вот как это все сейчас? Когда боремся мы с Артемом, это самые лучшие карты. Я полностью поддерживаю. Vitaly said that when me and Artyom pull, it's definitely the best card by far, and Artyom agrees with him. Oh, okay, they both agree, yeah. Do you guys think that your match should be the main event? Ваш матч должен быть, ну, главным поединком ночи? Ну, он по-любому будет главным поединком ночи, потому что, смотрите, вот Эрмес, например, уже с Майклом Тодом боролся однажды. Пусть не на Ист-Вест, да, но они боролись. Геннадий с Девоном тоже боролись, как бы. А наш поединок уже ждут давным-давно, ну, по крайней Еще мере. и титульный. Еще и титульный поединок. Да, вот, во-первых, вот титульный, во-вторых, давно ждут. Так что я думаю, что он мейн-ивент. После нас идут поединок, вот, кстати, уже это интересно очень будет. Дадикян против Курдечи. После нас уже идут. Потом уже все остальные. Девон в самом конце будет.
I think ours is definitely the main То есть event. самый первый будет Кто будет бороться. Ага, Девон да. с Геннадием будет первый на разогреве. I think it's definitely the main event because Michael and Ermis pulled already. It's not East versus West, but they already did. Gennady and Devon pulled as well, and ours is a title match as well on Lefty. I think it should definitely be a main event. After us is Alex and David, and Devon and Gennady. I think they should pull first, like a warm up. This is what Morozov says. And then what does Vitali says about this? About what exactly? Hmm. The Devon and Gennady first. No. I mean generally, which match? Okay, which match should be the main event, and also what does he think about the things that Morozov said? He agreed on the main event because he said it's a title match, it's very important for him. Yeah. Виталий, вот что ты думаешь насчет Девона и Геннадия, то, что они первые должны выходить? Ну, Девона можно и попозже, но Девон должен первый все равно выходить. Для разогрева, для подогрева публики. Yeah, I think he should go late, but should go first because he's gonna get the audience very hot, and ready. Просто пока он будет бороться, где-то часа два, вот, что он будет бороться, мы будем иметь возможность поспать, покушать, там, да, уже настроиться на поединок. Yeah, if he goes first, the 2 hours he's gonna pull, his match is gonna be 2 hours long. We will sleep, eat, prepare for the match, rest, gonna have our time. Okay, I understand. Anyway, so and what do they think about this match? Devon. Девон Геннадий. Что думаете насчет матча Геннадия и Девона? Я думаю, будет что-то похожее, что было и в прошлый раз. Девон будет выбивать кисть, Геннадий будет пытаться без кисти добороть, будет пытаться в круг закручивать Девона. Ну, 50 на 50. I think it's going to be similar to the first match. I think it's going to be 50-50. Devon's going to take the wrist. Gennadi's going to try to flop him, maybe try to sink a hook on him. But for me, it's a 50-50. And? Я вот считаю так, если бы Геннадий не получил травму, да, и вот это все время он занимался, прогрессировал, то я бы отдал, конечно, предпочтение в сторону Геннадия. Но здесь, пусть на меня никто не обижается, я думаю, что у Ларата больше шансов. If Gennady didn't take the injury and he would be progressing all this time, I would have him as a favorite. But right now, I think, and people shouldn't be mad at this, I think Devon has the slight edge. Okay. Okay, how about Vitali, Hermes versus Michael? Hermes и Michael. Виталий, как думаешь? Я думаю, Эрмес выиграет. Эрмес давно не выступал, потренировался, привел себя в хорошую форму. Я думаю, что победа будет за Эрмесом. I think Emery's gonna win. He didn't pull for a bit. He rested well. He got very ready, in a good shape, so I think he should win. Я тоже думаю, что Эрмес выиграет здесь. I agree with Vitaly. I think Emery's gonna win. A question to Vitali. Vitali, like, it is just an opinion, no disrespect to anyone or something, but honestly, I would like to hear, if you would pull Hermes again, do you think you would win now? Это вопрос без дизреспекта какого-то, да? Просто интересно, честный ответ. Если бы вы сейчас с Эрмесом заново поборолись, ты бы выиграл? Да. Yeah. Yeah, he would win. Поэтому Эрмес не хочет бороться сейчас. And because of that, Hermes doesn't want to pull him. Hermes doesn't want to pull you again because of that. Эрмес мне сказал, сначала поборись с Ливаном, потом только я буду с тобой бороться. Hermes told him, first you pull against Levon, then you pull against me. Вы бы видели его испуганные глаза, когда я выиграл в одно касание Дзиранова. You should have seen his very scared eyes when I flashed into Zeranov. Oh, Hermes had very scared eyes? Очень испуганные глаза были у Эрмеса. Очень испуганные. Он мне даже так вот сделал, поклонился. Yeah, he was very scared. He even did like this and bowed to me. Oh, that's interesting. But Hermes told me that
he doesn't want to pull. He doesn't want Hermes. This guy, you see this guy? Little. Hermes, this guy said that if he would pull you now, he would beat you, and that's why you are scared to pull against him again. And he said that, listen, Vitali said, Hermes! and 1 second, and he said, Hermes. Hermes, do you see them? Pasta, my friend. If you want another loose match, let me Pasta! Говорит, если Окей. хочешь еще один проигрыш. О, О, Power of pasta. крестила пасты. power, my friend. Yeah. Listen, Laletin said that he would beat you now, and that's why you are scared of pulling him again. And he said, wait, listen, stop laughing. And he stop. Говорит, сейчас Лалитин выиграет, Yeah. из-за этого с ним не борется. And he said, when he beat this, I don't know, your eyes get like so scared because you Го говорит, когда выиграл, такие испуганные глаза у тебя были. Hermes смеется. Friend, that hanging, yeah. that to him if he want to go to Leva or not. Why? Okay. Oh, that is why you don't want to pull against him because you don't want to block his way. Говорит, спрашивает, ты с Леоном хочешь Oh, драться okay. или нет? Vitali, Hermes says that he loves you so much, and that is why he doesn't want to pull against you because he doesn't want you to lose your chance to pull against Levan. Он очень тебя любит, из-за этого не хочет с тобой бороться, чтобы ты не проиграл, и чтобы тебе потом с Ливаном можно было бороться, ну, чтобы ты не проиграл. Ну, скажи, что я его тоже люблю. И в следующий раз я его выиграю. I love him very much as well. You tell him that, and next time I'm gonna win. Okay. I mean, like Hermes tries to help Laletin, and look what Laletin is doing. Laletin should be, I mean, like should be thankful that Hermes, that like Hermes doesn't take the match just to open his way to Levan. Видишь, он с тобой так по-доброму поступает, не берет с тобой матч, чтобы тебя не выиграть, чтобы у тебя путь открытый против Ливана был, а ты с ним так поступаешь. Я с ним Just поступаю. Шутит, говорит. What? No, I just told him that you're joking. Yeah, I'm joking. Yeah. Anyways, yeah. Anyway, so Artyom, how many left arm wins do you have at the East versus West? Сколько раз ты выиграл на East-West на левой руке? я 30? не помню сколько раз, но я налево еще не проигрывал на East-West. And King of the Table together. И Да, Gold и на West. King of the Table и на East-West налево еще не проигрывал. I don't remember how much exactly, but I never lost a match. Okay, you beat Tobias, and then you beat Matt Mask, and then you beat Cody, and then you beat Hermes, and then you beat Corey West, and then after Corey West you beat Kurdecha. Kurdecha you beat, and then you beat Matushenko, and then you beat after Matushenko you Матюшенко. beat Kamil. Камил No, Лайт. Kamil right arm. Okay. Давид So налево you- не Did you count Добрый. Darikan? Or Дадикян. Dadikan, yeah. 8 matches, yeah. And then Vitali will be your ninth victim. Говорит, 9-я жертва Виталий будет, получается. Я хочу этого сделать, конечно. Я очень хочу. 8 хорошая цифра, Артем. 8-1. 8-1 это хорошая цифра. Нет, 9. 9 хорошая цифра. 8 плюс 1 это намного лучше. Бесконечность 8 и плюс бесконечность. 1, понимаешь? Мгм. 8 это бесконечность, и плюс 1 это больше, чем бесконечность. Artyom says that I'll try my best, and Vitaly says that 8 is a very good number. Artyom, 8-1 is very good, but Artyom says no, I have to 8 plus 1, 8 is like an infinity. 8 plus 1, so it means even more. So he's gonna be 9-0. It's not gonna be 8-1. Okay. Yeah. Tell Vitali that I'm joking with him just to stir the pot, Говорит, Виталий, просто шутишь, чтобы так, разогреть чуть-чуть матч между вами, чтобы вы... Пускай разогревает, как макароны разогревает.
Yeah, you're all welcome to stir the pot, like pasta. Okay, А yeah, ты yeah, не yeah. боишься, Виталий? Я вот ем макароны тоже, как Эрмес. Ты не боишься проиграть мне? Like, aren't you scared I'm eating pasta like Hermes? Mhm. Aren't you scared to lose against me? And let's see your bicep, Artyom. Бицепс покажи. Виталий, Артем. покажи свой байсеп. Не, Артема, ты свой говорит, покажи. Да вот, видите, вот. Nothing much, right? Okay, so Виталик, And покажи let- свой бицепс. Давай. Я могу как Армес показать. I can Okay, show like Hermes, like this. Я тоже как Эрмес могу показать. Локоть, elbow. Hermes, these people are making fun with you. Why you always show your elbow like this to forearm? See, everyone knows your trick, Hermes. I don't know where you are, but anyway. So, okay. Question for Laletin. He says that Hermes is gonna win against Michael, but how the match will go? In Вот your opinion? ты же говоришь, что Hermes выиграет против Майкла, но вот как именно матч пройдет, вот ты видишь это, можешь сказать? Я думаю, что будет в касание, движение в касание. Армес натянет натяжкой и будет бить в сторону и через верх раскрывать пальцы и добавлять. 4 раунда подряд просто в касании? Да. Yeah, I think it's gonna be just 4 one motions, you know, basically like flash pins. He's gonna back pressure and just drive him to the pad through the fingers and the wrist. So Michael, wow. Because many people think that even if Hermes wins, he needs to finish with this one. So he thinks Вот that. так будет, вот так. Оп. Оп. It's gonna be like this. Oh, okay. Потому что многие говорят, то, что даже если он пройдет вот здесь, то ему придется вот так добавить его. Чуть-чуть без Не вот физики. так, но вот так. Да, вот возможно, так будет. Так. Исключено. Так. Artyom thinks he's gonna just, you know, press him with the cup. Okay, Artyom thinks that he's gonna take this way, and then come back and finish. While Yes. Vitali thinks that it will be just one side pressure. Vitaly thinks he can flop him as well. It may happen, but he can flop him. Oh, okay. So Vitali is thinking that it will be straight finishing. Yeah. While Artyom is thinking that it may be 2 moves to More, finish. yeah, Okay. pressing. Oh, okay, yeah. That's interesting. So if you guys are right, then the next match would be Laletin versus Levan. But if Michael wins, then Michael versus Levan, we will see. That is very clear who is pulling who in which case. Yeah. And what do you guys think, Vitali? Kurdecha versus Dadikian. Dadikian is now over 120 kilo, while Alex is about 160 kilo. How do you see this match, Vitali? Вот как ты видишь между ними матч? Сейчас Давид уже больше 120, Алекс около 160. Ну, будет интересный матч в любом случае. Ребята очень сильные. Если Давид сможет победить, это будет большой сенсацией, потому что я считаю, что в любом случае Алекс тяжелее, он посильнее, я думаю, физически. И если Дадикяну придется, получится выиграть, это будет сенсация. I think it's a very good match, but because Alex is, you know, bigger, stronger than David, if David pulls out a win and he can do it, it's going to be like a big sensation, you know? It's going to be a big thing that he wins against Alex. Okay, the question for Vitali. Vitali, did you watch the match between Artyom and David? Ты смотрел матч с Татьяной и Артемом? Да, я смотрел, я именно сам присутствовал лично на King of the Table и видел этот матч. Yeah, I was there as well. I was watching the match. Okay, and were you surprised that, you know, as he was at that time 114 kilo, and like he almost beat Artyom? Like, were you surprised? Вот ты удивлен был, то, что он при весе, ну, там, около 114, но он почти прошел Артема. Почти выиграл его. Нет, не удивлен был, я знаю, что Дикян сильный. Я был удивлен, когда Артем проигрывал, и потом смог выиграть его. Вот тут я был сильно удивлен, и понимаю, насколько опасен Артем. I wasn't really surprised because I know how strong Darikan is. I was surprised that Artyom stopped him and won the match. So, you know, I'm cautious about it. Yeah, that's no. I'm just saying that, like, if 114 kilo Darikian gave that match to Artyom,
and then now he's over 120 kilo. He thinks that like really low chance that he can has. Даже учитывая то, что он тогда 114 был, а сейчас больше 120, по-твоему, у него все еще меньше шансов, чем у Алекса? Вес особо сильно не влияет. Я думаю, что он не стал намного сильнее из-за веса. Я думаю, что сила оставит. Главное, что у него растерял свои углы. Масса в его ситуации, думаю, сильно не влияет. I don't think weight matters for him as much. He just needs to not lose the angles, be tighter on the table. I don't think mass really decides for him. Like he Yeah, but he decides for Alex. That's what he said, right? Yeah. Но Okay. Алекса решает. Для Алекса масса решает. То, что он больше. Это решает, но он уже привыкший к этой массе. Yeah, I think it's more important for Alex and it's better because he's more used to being this big. And he's naturally a big guy. Yeah, yeah. Он априори больше У просто. Алекса еще и рост позволяет. Hmm? У Алекса еще и рост позволяет. Yeah, and Alex has a bigger frame. He's taller, so he can get even bigger. His body allows him to be bigger. Yeah, when we know that Alex is really tall guy, almost as tall as Vitali, and he has very strong hand and wrist, especially with the left, right also the same, but left I think better. Does he think that Alex is a serious threat for Vitali? Вот Алекс очень большой, он почти как ты ростом. И у него на левой кисть, то есть капинг отведения очень сильная. Ты видишь его как какую-то угрозу и соперника для тебя на левой руке? Я не вижу. No, I don't really see him as a threat. Oh, he thinks that he would be comfortable beating him. Ну, то есть ты с ним комфортно поборешься и выиграешь. Я думаю, да. Yeah, I think so, yeah. And Artyom, how do you see Dadikyan versus Kurdecha match? А ты как видишь, как Я пойдет? думаю, что в любом случае Давид выиграет старт и закрутит на свою сторону в крюк. Мгм. Но Алекс, он тоже, на удивление, очень хорошо держит у подушки. То есть, ну, не знаю, мне сложно судить, потому что на тот момент я такой был себе слабоватый. Вот. Но меня очень удивил Алекс, например, то, что он может и в крюк бороться, и в трицепс может бороться. Такой разносторонний. Но преимущество 60-40 в пользу Давида, я думаю. It's 60-40 for David, I think. He's Mhm. definitely winning off the go. On the ready go, he's gonna win. Get him on his side in a hook. I can't really judge because against Alex, I wasn't really as good. I wasn't really as strong. But I was surprised that Alex's defense is very good. He could really hold above the pad, and he's very technical. He could hook, he could triceps press, he could do a lot of things. And Alex also has very long reach, to come, in a defense. Рука длинная, он может хорошо залезть, закрутить. Да. Yeah. And okay, let's go to the Petrenko versus Petrenko versus Betkili Oniani match at 95 kilo world title. How do you guys see this match? Сейчас вот Петренко с Беткили в 95 на левой борется. Как этот матч вы видите? Я, можно, первый скажу. Биткили когда-то на чемпионатах мира боролся с Алижаном. И то есть составлял конкуренцию для Алижана. И Олег Петренко боролся уже на East West против Алижана. Тоже был примерно равный поединок. Поэтому здесь я 50 на 50 думаю. Петренко против Ониани. Ониани просто всех своих предыдущих соперников просто не понял, не почувствовал, если честно. Как будто. I think it's a 50-50. Betkili in Waffen Worlds, he pulled against Alijan and he really made him work. He made him compete. And Petrenko did the same. Petrenko did the same at East versus West. They had a pretty good match as well. I just feel like Betkili couldn't really feel last of his opponents. It looked like he just went against him so easily. But I would still say it's a 50-50.
Yeah, I don't think Oleg Zov match was so easy, but especially the early rounds. But yeah. Anyway, so and how do you see this match, Vitali? Ты как видишь, Виталий? Я полностью поддерживаю Артема. Поединок не будет легким ни для кого из них. Я думаю, что не будет поединок в одно касание. Витхили прошлый раз поборолся неплохо, показал свое преимущество. Ну и Олег Петренко тоже всегда показывает свое преимущество, поэтому поединок будет очень интересный. Тоже думаю 50-50. I agree with Artyom. I think it's a 50-50 because I think it's gonna be a close match and like neither is gonna win easily. Like it's gonna be a very tough match because Betkili showed great dominance in the last match as well. He pulled very well, and Petrenko showed his skill on lefty as well. What was Vitali's surprise? Betkili's performance against Taino? Против Тайнова как-то, может, Беткили удивил тебя, когда он боролся с ним? Да, очень удивил. Но сейчас Тайнов тоже вроде как в хорошей форме. Тренируется, занимается. Я думаю, надо реваншем. I was very surprised because Tainov seems to be training, being strong, so I feel like they should have a rematch as well. Oh, he thinks that something may change. То есть, по-твоему, что-то может измениться, если у них будет рематч? Я думаю, да, уже прошло достаточно времени, что Артем может удивить. Он умеет удивлять. I think enough time has passed that Artyom can surprise Betkili. Okay. And another question. Who is the pound for pound best left arm puller today and in the history? But pound for pound, he knows probably, right? You want to explain? Ну, pound for pound, ну, знаешь, вес к силе когда. То есть, с учетом веса и силы, кто самый лучший за всю историю и сейчас на левой руке, по-твоему? Артем Морозов. За всю историю? И сейчас тоже? Я не знаю, но Денис Цыпленков был в свое время сильным. Андрей Пушкарь был сильным. But pound for pound, he understand pound for pound? Pound for pound, ну, то есть, это знаешь, какой вопрос? Вес к силе. То есть, Or his не weight? не максимальной силы, а вот именно к соотношению веса и силы. Я думаю, Олег Жох, то есть соотношение веса. Да, Yeah. Олег Жох. Yeah, I think Oleg, if we go for pound, What does he think about Alijan? Алижан, как думаешь? Ну, Алижан тоже, да, но Олег всегда весил меньше. Я думаю, что в своей лучшей форме Олег бы дал бы бой Алижану хороший. I think Alijan is very strong, but I feel like Oleg was waiting even less, and he was very good. And in his best shape, I feel like they could have a really good match. And Oleg was lighter than Alijan. Yeah, but does he think that like people like Matushenko was able to beat even Oleg even in his prime time, like Alijan, and at those years, Matushenko was about 100 kilo. Now Alijan won against 115 kilo Matushenko, while as far as I remember, Matushenko easily beat Oleg Zok, who can beat him. I mean, I'm not saying yes. If I would do top two, they would be Alijan and Zok. But when you said that he was lighter, but was he really okay? Okay, yeah. In overall championships, when everyone gets tired, I also beat Travis Pageant, in overall. But he also beat Pushkar. But like he thinks that, so he says that Zok would be number one. So best of Zok and best of Alijan would be a close match. But because Zok is lighter, he would be better. He thinks. То есть, ну вот если взять их, да, на свежую, по-твоему, Олег бы выиграл и был бы в лучшей форме, и при этом он был бы еще и легче. Он привел в пример просто то, что вот Иван, например, борол Олега, когда тот был 100 килограмм, около того. А сейчас Алижан заборол Матюшенко, который 115 весил, например. Просто если бы я делал топ-2, я бы тоже с тобой согласен, думаю, это Олег и Алижан. Да, да. Yeah, he agrees that it's top two, it's Oleg and Alijan. I understand. And what kind of chance Alijan has have against him? Виталий? Yeah. А у Алижана какие, по-твоему, шансы против тебя? Шансы всегда есть. Я ни разу с ним не боролся. Но я думаю, что
На левой руке бы я с Ваней Матюшенко поборолся бы легче, чем Лежан поборолся с ним. Chances are always there, but I never pulled him on lefty. I just feel like I would beat Ivan easier than he did. Oh, he would beat Ivan easier than he Yeah, did. than Alijan did. Yeah. Yeah, but they both went inside, but this probably different. But he thinks that his chances are higher than Alijan. Against Ivan? No, Oh, against his yeah. chance Ну, то against есть, Alijan is higher than Alijan's chance against him. That's the да, thing. ну, That, то есть, по-твоему, у тебя все-таки больше шансов, чем у Алижан? Ну, возможно, да, я тяжелее, у меня шансов больше. I think yeah, I have more chances. I'm heavier as well. I'm bigger than him. and then Artyom, do you agree with Vitali? Артем, ты как думаешь? Ну, согласен с Виталием, что-то? Ну, и мне кажется, на данный момент Алижану еще нужно немного стать сильнее, чтобы конкурировать. Опять же, я смогу судить, например, после того, как я поборюсь с Виталием. Мгм. Да, то есть с Алижаном я боролся давно, он меня выигрывал. Легко. И вот сейчас я поборюсь с Виталием, например, и тогда я смогу судить. Возможно, я ошибаюсь, что ему надо стать сильнее, и он уже достаточно сильный. Возможно, я прав. Я не знаю. Мне надо посмотреть, насколько силен Виталий. I just feel like Alijan needs a little bit more time to get a bit stronger, but the problem is that I didn't pull Vitali. After I pull him, I could compare Alijan and him because we pulled with Alijan. He beat me easily. So after I pull, I can say I think for now. But when he said that he pulled Alijan beat him easily, talking about when like it was like 4 years ago, and when Morozov also was like still really. Против Алижана 4 года Alijan was назад. young too, yeah, but yeah. То, что ты говоришь, что Алижан тебя борол, это было 3 года назад, 4 года назад где-то? Да, это было уже, можно сказать, да, 5 лет назад. 5 4 Давайте or 5 попробуем. years. Yeah, 2020 probably. 20. Yeah, yeah. I think right before the pandemic. Yeah, that's how I remember. But yeah, and then okay, let's go. Daniel Prokopchuk versus Oleg Zok. Прокопчук против Жоха, Артем. Блин, я, честно сказать, ну, мне кажется, что для Жоха будет легко, я думаю. I just feel like it's gonna be very easy for Oleg. And how do you see this, Vitaly? Я тоже Виталий. считаю, что это слишком легкий соперник для Олега. Yeah, I agree with Morozov. I think it's too easy for Oleg. So he's just gonna hold him and beat him like this? Просто поддержит в подушку его сразу же. Ну да, я думаю, да. Yeah, I think so, yeah. That's interesting. And let's go to another incredible match. Artyom Irakli versus Tatachinks. Иракли, тот Дила. Тот Хатчинкс. Иракли. Иракли? He thinks Иракли. Ну, подожди, в этот раз я думаю, что Иракли выиграет, если честно. I think this time Иракли will win. Я тоже пробовал руку немного Иракли. Я понял, что она очень сильная. Я тоже думаю, что Иракли выиграет. I gripped up with Irakli. I tried his hand, and I feel like he's very strong, so I agree that he probably is going to win. Anyways, so Fia versus Malin, 70 kilo woman world champion match, world championship. Да, 70 килограмм титул Фия и Малин. Я думаю, что Фия выиграет здесь. I think Fia is going to win. Да. Vitali? Дали? Да, посмотрим, кто выиграет. Не знаю, даже среди них я особо как бы не слежу за силой девушек. Это Артем у нас специализируется, чтобы с кем-то равняться по своей силе, а я нет. He said that I don't really Я follow. ищу тебе невесту, Виталий. Я тебе невесту ищу. Просто с лошадью жил сколько времени. Я тебе хочу невесту найти. Vitali joked that I don't follow female arm wrestling so much, so I'm not really sure. Vitali's the one following female arm wrestling because he's trying to find a close opponent for him. Oh, Artyom. Strong, yeah. And Artyom said that I'm just trying to find a girlfriend, a wife for you because you live with your horse for too long.
Oh, okay. Okay. And Stoyan Golemonov, Vasily Dautashvili. Стоян Галиманов и Василий Дауташвили, как пойдет матч? Вот Я я, кстати, смотрю... Ага, Артем, говори. ага, я имею право, перчатка у меня, поэтому я буду первый говорить. He goes first because he has the gauntlet. Я думаю, что Василий Дауташвили одержит победу, потому что я видел крайний раз летом, когда он боролся на отборе. Это уже совершенно другой Василий Дауташвили, нежели был раньше. I think Vasily is gonna win because when I saw him in summer at the qualifiers, it looked like a completely different Vasily, like a completely different shape. So I think he's gonna win. Vitali? Я тоже видел, как Василий боролся на отборочных, и слежу за ним в Инстаграме, как он усердно тренируется и готовится. Я вижу в его глазах, что East-West это очень много, что значит для него. Он так никогда на чемпионат мира не готовился, как готовится на East-West. Я думаю, Василий. I think Vasily, and I saw how he pulled the qualifiers as well. And when I follow his Instagram page and follow him closely, I see how he trains very hard. In his eyes, I feel like East versus West means a lot to him. So I feel like he's gonna train hard and he's gonna win the match. Okay. Okay. And then Bacho Saginashvili versus Brett Grandi. Бачо и Брэд Гранди. Бачо. 100%. 100% Бачо. Я поддерживаю Артема. Я тоже так думаю, что Бачо говорит. And Vitali agrees with Artyom. Okay. Виталию так нравится меня поддерживать, что он будет в моем углу мне руку массировать. Я готов твою перчатку поддерживать потом в дальнейшем. He says Vitali supports me. Vitali supports me so much. When we have a match, Vitali is gonna come in his corner and like rub his hand, make him feel relaxed. But Vitali joked that he's gonna support not him. He's gonna support his gauntlet. Okay. Okay. And let's go to other matches. I'm just like, I need to check my list. 1 second. Sergey, Frank. Just let me check my list. And okay, Sergey Kalnichenko versus Frank Lamparelli. We have a little guess here. Сергей Калиниченко и Фрэнк Лампарелли, как пойдет матч, по-твоему? Я думаю, что Сергей Калиниченко выиграет. Здесь. I think Sergey's gonna win against him. Hello, Devon. Hey guys, how you doing, champs? What's up, everybody? Vitali, did you send Devon the link, Zoom link? Somebody just sent it to me. Somebody sent it to Ты me. отправил Девону ссылку? I was just listening to you guys. Huh? Я ему хочу это в лицо сказать, да. Я отправил ему ссылку. Yeah, he wants to talk to him to face. He sent the link. Oh. I have arrived. I have arrived. Yeah, You guys Деван, ready? привет. Деван, а ты в курсе, что мы с тобой будем бороться через 2 месяца? Do you know that we're gonna pull in 2 months? You and me? Yes. You and him, yeah. Really? Is that true, Engen? I have no idea. I think Robert hires Vitali as matchmaker, so possible. I don't know. Роберт тебя нанял, короче, теперь ты I матчи, да, thought you were делаешь? pulling Levon. I wasn't sure. Я думал, ты с Ливаном будешь бороться. С Ливаном буду позже бороться. Ливан пока не боится меня, не хочет со мной бороться. Levan is scared of him, so he's gonna pull him later. Oh, okay. But if you pull me, you might not get to pull Levon. Yeah, this is but I said he thinks that he's gonna beat you 99.9%. Is what he said. 99.9, but he didn't even beat Dave or Hermes. Говорит, ну если ты со мной поборешься, ты можешь и до Леона там не дойти. Ты против Эрмеса проиграл, против Дэйва тоже проиграл. Хорошо, хорошо. Yeah. Okay, yeah. Okay. But still 99%? И все еще 99%, ты уверен? 99,9. Да, 99,9. Да. 99.9. That's some amazing math. That's really good how you came up with that. Математика говорит, удивительная просто. Ты куда пошел? Уже тренироваться начал, что ли? Are you training? Did you go to train now? Merry Christmas. Yes, look. А.
making breakfast. Деван, береги фигуру. Yeah, stay in shape, Devon. Like keep in touch with your body, you know. I'll be massive in Georgia. Говорит, я Massive. в Грузии огромный буду. Ah, shit. Devon, I told him, I said, if Michael wins, like whoever is gonna pull Levan needs to be end of the year. I said whoever because normally it was gonna be So if Vitali. he loses, what? Hold on. My Oh, okay. Wi-Fi was being One bad. second. You say that, If Michael, say that one more time. If Michael wins against Hermes, Michael is gonna pull Levan like in the middle of the year. If Michael wins, he's pulling gonna pull Levon Levan. right away. Oh, so Yeah, Vitali's okay. Vitali will be we free. don't know about that one because we say Vitali, but I told Vitali, if it is the end of the year that you wanna Damn pull, Wi-Fi. you don't hear us? You don't hear? Пропал. No, one more time. My Wi-Fi Okay. is spotty. One more time, please. I Now, do apologize. you hear me? Do you hear me now? I hear you now. Okay. If Michael wins, Michael is pulling first. If Right. Vitali like is willing to pull Levan, it needs to be end of the year. But if it is end of the year, Vitali is not going to stay without pulling. He needs to pull Right. someone in between. Yeah. And he said he's ready to pull against you. And I said, don't you see any risk about like not getting to pull? He said he doesn't see any risk. Well, maybe that would be a good third time if you beat Vitali. Everyone will think that's time again. be careful what you wish for, young champion. Be careful what you wish for. Говорит, А он уже не осторожнее с молодой, он желанием. почти Молодой старый. чемпион. Молодой чемпион, I поосторожнее со might своими желаниями. do to you what I did to Morozov. То, что с Морозовым сделал, могу и с тобой, возможно, сделать. У меня не такие жидкие кисти, как у Морозова. My Ебать, wrists are not so buttery. Did you see how smoothly his wrist bent back that night, Vitali? Видел, говорит, как плавно у него кисть отъехала той ночью. Морозова? Morozov's? У Yeah. Морозова также плавная на левой руке кисть отъедет 15 февраля. 15 February, Morozov's left wrist is gonna go the same way. Короче, я обоих заблокирую нахрен. I'm blocking both of you. That's it. Yeah. Hey, if are we pulling very soon, Morozov? Are you finally gonna let me have that match? Говорит, скоро поборемся, ты мне дашь этот матч наконец-то? Да, дам. Смотри, если все будет хорошо после Виталия, если у меня ничего не будет болеть, то я с удовольствием. С удовольствием. But after the match with Vitali, if everything's fine, nothing hurts, no injuries, I'll do it with pleasure. I would gladly pull you. You sure you won't get upset and need Engen to save you? Говорит, ты точно не расстроишься, тебе не нужен будет Энген, чтобы он тебя спас? Где мой пистолет? He's looking for his gun. Relax, Morozov. Relax. It's just arm wrestling. It's just arm Спокойно, wrestling. это всего лишь армрестлинг. Ну, для кого-то всего лишь армрестлинг, для кого-то это жизнь. For someone it's just arm wrestling, and for someone it's life. I understand. But I will beat you so badly that you won't be able to use your pistol. Pistol too not accurate. Я понимаю, но я настолько Strong wrist for pistol. Strong wrist. настолько тебя уничтожу, то что ты даже пистолет использовать не сможешь. Для пистолета кисти сильно. Better use a long gun. Long gun. Лучше подлиннее, да, ружье возьми. Not so much wrist. Artyom, I have a question. Artyom, when you went here and your wrist went back, is that because of his pronator or he was under the table and it didn't go anymore? Ты, когда его в бочину ударил, да, у тебя кисть пошла потому, что пронация у него сильная или потому, что он под столом сидел? Ну, а почему у соперников Майкла Тодда кисть отходит? Потому что у него сильная пронация или потому что он под столом? Why does every opponent of Mike loses the wrist? Is it because his pronation is strong or it's because he's under the table? Vitali
will you let Morozov start at the pin line like I did and still beat him? Ты вот как я с Морозовым начал возле подушки, ты ему также позволишь начать и потом победишь его? Я Easy. ему позволю сделать. Что сделаешь? Я ему все позволю сделать. Хоть I'll крюк, let хоть подушки. I'll let him do anything. Just hook me above the pin pad, anything. Yeah. Yeah. I can't wait. I can't wait. I can't wait. Hey, money doesn't lie. Money doesn't lie. You see this? Говорит, деньги не врут. Cutout Видишь, steak. сколько на Виталия Vitali. поставили? Продано. Artyom. А у Артема вот. I don't know. Does anybody think? Does anybody believe? Artyom, is Vitali teaming up with Devon against you or what? Виталий сейчас с Девоном сдруживаются, в команду ходят против тебя, да? Да, они, у них коллаборация. Yeah, they Мы have a сделаем collaboration. команда. Yeah, they're a team with Devon. Oh, it said that they need collaboration against Morozov. Morozov is so good that they need to be team up. Okay, I He's understand. champ. Ты World champ. настолько хорош, чемпион мира, что им нужно против тебя вот так вот коллаборацию устраивать, команду всем собираться. Has anybody said hello to Dennis recently? Кто-нибудь привет Денису передавал в последнее время? Да, я его видел неделю назад. Передавал привет ему. Yeah, I saw him a week ago. Ну, только от Морозова Артема. Где? Hmm. Где Виталий? В Москве я видел Дениса 2 недели назад. Oh, 2 weeks ago he saw Dennis in Moscow, yeah. I heard he's training. I heard he's getting ready for a match. Could you please pass my very best to him and tell him I look forward to our match, which is inevitable? Говорит, я слышал, что он сейчас подготавливается, тренируется для матча. Я хочу, чтобы вы ему передали все лучшие пожелания, чтобы у него все хорошо было, и то, что я жду не дождусь, когда у нас будет матч, который неизбежен. Хорошо. Денис передавал всем привет. Что-то Девону Ларрату только не передавал. Yeah, and Dennis said hello to everybody except Devon Larratt. Do you think that he will dodge me forever? Как думаешь, он меня вечно будет избегать? Пока не подготовится, думаю. Before he gets ready. So he'll get ready and then he'll pull me? Ну, то есть он сначала подготовится, и потом со мной поговорится. Да, да. 5 years? 5 лет? Я не знаю. 4? Я же не Цыпленков. I'm not Dennis. I don't know. Anyways, guys, it has been 1.5 hours, and thank you, Devon, for joining. And Vitali, thank you very, very much, my friend. And Artyom, you need to take care both of these guys, both Devon and Vitali, one after another, right? Говорит, тебе сейчас с обоими нужно будет хорошенько разобраться и с Виталием, и с Девоном потом. Да, надо будет. Тут что-то они меня сегодня... Поэтому, Артем, поешь макароны. Я обязательно сейчас поем. Yeah, Vitaly says that you should eat some pasta, and Morozov said, yeah, I'll definitely will. After what you did, teaming up, I'll definitely will, yeah. Yeah. Anyways, guys, is there anything lastly you guys want to add? Может, есть что-то, что хотите сказать напоследок? Хочу пожелать Артему удачи, потому что она ему пригодится. И обязательно, Артем, поменяй прическу, а то твои волосы будут попадать тебе на глаза, и ты не будешь видеть. У меня, смотри, какая прическа, ё-моё. У меня коса здесь, братан, коса. Mm-hmm. У тебя He там says- брат антенны. He says, best of luck to Morozov, because he's gonna need it. And you should definitely change your haircut so your hair doesn't get in the way with your eyes and you can see everything. He tells you this to Morozov? Yeah. So he will not Exactly. forget what he experienced. Okay. Чтобы Артем не забыл, что он испытывал за столом, чтобы прическу поменять, чтобы все видеть, запомнить все. Конечно, конечно, а то на глаза упадет прическа, он даже не вспомнит, как это было. Because if the hair gets on his eyes, he's not even gonna remember how it happened, you know? Artyom, you writing this all down, right? Ты же Да. записываешь сейчас это все, да? У меня
на спине вот то, что они говорят, вот два человека, Мгм. Девон и Виталий. Да, У меня автоматически на записываю. спине прям оно, знаете, выцарапывается, я чувствую эту боль. Мгм. Я запомню это на всю жизнь. On my spine, I can feel what Devon and Vitali is saying. It's like scratching on my spine, writing it down. I can feel the pain when they're saying it. So Yeah. I remember all of it, yeah. Okay. Okay. Anyways, thank you very much, Vitali. Thank Thank you, you very Lotfi. much, Artyom, and thank you, Alex, Спасибо once again. большое. And Thank see, you. see you guys in Tbilisi. В Тбилиси увидимся как-то обязательно. Давайте увидимся в Тбилиси. Удачи Спасибо. всем. До скорых встреч. See ya, Давай. see ya. Good night.